بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحين نرجع للجزء الثاني من المحاضرة اللي هي Acute Asthma Exacerbation and its Management. So acute asthma attack is challenging in the clinical scenario. It requires a systemic approach and rapid diagnosis to rapidly diagnose the condition and evaluate the severity to initiate therapy. So the first step is always early recognition. Okay. So key recommendations for acute asthma management. First, we assess the severity of the attack based on the degree of dyspnea, pulse rate, respiratory rate, peak expiratory flow rate, and oxygen saturation. وكلها بنذكرها في السلايد اللي بعدها. We start treatment immediately by repeated admission of 3 salbutamol, oxygen, and a systemic steroid. هذه أهم 3 أشياء. Does that mean بس هذه الأشياء نعطيها؟ لا, we may add some stuff بس مو شرط على طول في البداية. فنحتاج salbutamol, controlled oxygen, and systemic steroid. طيب, we review the response to treatment after 1 hour of continuous therapy. طيب, we may consider other therapy in case of severe attacks. ليش خليته بالأحمر? In case of severe attacks, we may add ipratropium bromide and magnesium sulfate. واحد من الاثنين, أو إذا صار مرة severe نحتاج الاثنين مع بعض. ليش? Because هذول الاثنين, they are effective when used adjunctive to the bronchodilator in the improvement of airflow. So يساعد على توزيع airways. هذا لاحظه أكثر شيء في pediatrics, يعني it's very effective في pediatrics, فit's something you should consider immediately. لكن في الكبار يعني موجود بس مو مرة مثبت ال effectiveness, لكنه شيء معتمد. طيب, we do not request routine chest x-ray or ABG لأن إحنا نبغى نسوي كل شيء هنا بسرعة. طيب, متى ممكن نحتاج we request an x-ray؟ لو إحنا suspecting any complications, أو مثلا كان في injury, ممكن يكون في عندنا pneumothorax, pneumonia or lobar collapse. وبعد إذا إحنا سوينا physical examination لاحظنا إنه it's not symmetrical. So one lung مثلا في diminished في expiratory wheezing, the other lung ما فيه. معناته هذا مو asthma, هذا ممكن شيء ثاني يخلينا نبغى نقول إنه نحتاج x-ray. بعد إذا كان عندنا atypical presentation, يعني it's not completely نقدر نقول إنه asthma, we're not sure. وطبعا لو في signs of infection زي asthma. أما ال ABG, so ال ABG يكون إذا ال patient is confused, عنده signs of coma, واثنينهم بعد we should consider doing them not as a first step, بعدين في treatment if there's no response, إذا كان في worsening of symptoms, وبعد إذا كان كنا considering ICU admission لازم نسويه قبلها. طيب, the need of hospital admission based on response to therapy, history of previous admission, and ability to manage at home. طيب, acute asthma عندنا 3 levels: moderate, acute severe asthma, و life-threatening asthma. أهم شيء تعرفون في أشياء يعني characteristics ثابتة بينهم كلهم, وفي أشياء characteristic. So moderate asthma attack فجأة يجي with increasing symptoms. peak expiratory flow rate هو بين 50 و75, بس أقل من 75%. ما عندي any features of acute severe asthma. إيش هي features of acute severe asthma؟ عنده 4. actually عنده 3. عنده tachypnea, tachycardia, peak expiratory flow rate حقه is less than 50, so between 30 and 50. هذا between 50 and 75, between 30 and 50. Respiratory rate حقه is high, more than 25 or more, والheart rate is high, 120 or more.
وهذا the fastest way to determine severity is the ability to complete sentences in one breath. So if patient is able to speak but unable to complete sentences نقول acute severe asthma. متى life threatening نشوف إذا في signs أول شيء ال oxygen saturation أقل من 92%. Peak expiratory flow rate is less than 30%. عنده bradycardia, dysrhythmia, عنده مشاكل عنده cyanosis, hypotension, high high carbon dioxide saturation, أحيانا exhaustion, confusion, signs of coma, وهذا silent chest. فمثلا إذا كنا في البداية نسمع البيشنت عنده lung sounds وفجأة اختفت هنا معناته we worry إنه يكون عنده الحين life threatening asthma. We need to intervene. وطبعا weak respiratory effort هذا هنا موجود من أمبوس بس اللي غطيناه إن شاء الله يكفي. So in individuals who are not receiving maintenance therapy, severity is classified based on impairment over the previous 4 weeks. وبعد lung function spirometry and the number of exacerbations in the past year. هذا الشيء ذكرناه بداية المحاضرة. Type management of acute asthma. We assess the severity by history, if possible, physical examination, oxygen saturation, and the PEFR. الحين نقدر نشوف ال type of intervention. طيب moderate, severe, و life threatening. قلنا moderate ما فيه inability to complete sentences يعني they can talk in full phrases. Respiratory rate 20 to 30. It is slightly elevated. Well, it is pretty elevated. They may or may not use accessory muscles. Their heart rate is less than 120. هذا very characteristic يساعدكم مثلا في case scenarios. إذا هو less than 120 beats per minute, moderate. The oxygen saturation is more than 92%. والPFR زي ما قلنا between 50 and 75. طب هذول الناس إيش نسوي؟ تذكرون إيش قلنا أول؟ قلنا نحتاج salbutamol، نحتاج اللي هو bronchodilator، نحتاج أكسجين، ونحتاج corticosteroid, systemic steroid. So we need oxygen to keep it more over the 92%. نحاول نثبت على هذا. بعدين salbutamol سواء نبغى MDI أو nebulized، وكل واحد له طريقته هنا. So for MDI 6 to 10 puffs every 20 minutes for 1 hour. بعد ما نخلص هالhour نعطي مو every 20 minutes نعطي every 1 to 2 hours على حسب الريسبونس. أو نعطي nebulized اللي هو هذه الكمية every 20 minutes for 1 hour نفس الشيء. طيب بعد وآخر شيء oral prednisone. oral هنا مهم oral هنا نفس الشيء عندنا oral prednisone. طيب لو كان severe زي اللي ذكرناه قبل basically the patient's unable to complete sentences, heart rate over 120, oxygen saturation less than 92%, والPFR حقه 30 to 50%. The treatment, oxygen, again to keep it over 92%, salbutamol. هنا we should add ipratropium bromide. لأن الحين خلاص صار severe نبغى نحسن الريسبونس. add ipratropium bromide. و oral prednisone زي هذا. Alternatives we can use IV إذا نحتاج IV hydrocortisone or IV methylprednisolone. Something we can consider magnesium sulfate مع ال ipratropium bromide. وهنا we consider ABG و chest x-ray عشان لو كان يعني ما في response جيد. آخر شيء life threatening. هنا life threatening the patient is unable to talk. They are confused, drowsy, coma. Respiratory rate هنا أكثر من 30 so very high. أو ممكن حتى يكون في respiratory failure أو silent chest. Heart rate over 120 زي هذا. Oxygen saturation less than 90. So احنا كنا نقول هنا إنهم 92 هنا less than 90 مرة خطير أو cyanosis. ممكن يكون عنده normal bicarb أو عنده acidosis أو عنده normal قصدي
uh, carbon dioxide saturation أو عنده acidosis. وأهم شيء ال PFR less than 30. So 50 ل 75 30 ل 50 أقل من 30. هنا التريتمنت نفس المبدأ، بس هنا نحتاج high flow oxygen to keep saturation above 92%. And then we have continuous nebulized لأنه خلاص very life threatening نبغاه يعني no effort من المريض. Nebulized salbutamol with epartopium bromide and systemic steroid هنا نخليه IV hydrocortisone IV methylprednisolone. نضيف عليه بعد هذا المغنيسيوم سولفيت. we're not even هنا كنا we were considering it هنا لا لازم نضيفه. بعدين عشان we're considering ICU admission لازم نسوي other tests ABG chest x-ray CBC electrolytes urea creatinine glucose and an ECG. طيب okay management of acute asthma. طيب نكمل فيها. لاحظنا في adequate response إيش معناته؟ ال PFR طلع أكثر من 70% of أكثر من 60% of predicted oxygen saturations في الرينج اللي نبغاه and the response is maintained for at least 4 hours. هذا مهم. We continued bronchodilators for 1 to 4 hours if needed, and we continued the oral prednisolone for 5 to 7 days. يعني okay. Upon discharge هذا على طول خلاص نقدر نسوي discharge لأنه عنده adequate response. We want to make sure that they're stable and that they respond well to having 4 hourly bronchodilators. تذكرون في البداية قلنا إنه إذا كان وقت الحاجة نستخدم bronchodilator ناخذها every 4 to 6 hours. هذا every 4 hours. شوف هل يناسبه ولا لا؟ وهو إن شاء الله يعني لازم يكون يناسبه. We prescribe the combination of ICS and LABA. We're going to teach them the technique, ensure adequate rescue treatment, reliever, who provide a written action plan. We're arranged to follow up within a few days. أنا تو مسكين صاير له هذه البهدلة إنه نتأكد إنه يقدر يرجع soon مو بعد كم أسبوع. كذا كان the partial response and PFR حقه 30 to 50 of predicted. So we continue bronchodilator therapy اللي هو salbutamol with epartopium bromide زي ما قلنا قبل every 1 to 4 hours لما نلاحظ التحسن. What next? We're going to continue the systemic steroid orally. أو إذا أعطينا alternative فلسه نفس الشيء بنكمله. We observe closely for any signs of fatigue. هذا هنا البيشنت لسه hospitalized. خلاص هنا discharge هنا لسه hospitalized نكمل. We monitor the patient ونتأكد في adequate response. If there is no adequate response after 4 hours خلاص يصير consider admission. هنا هو في ER. متى نسوي admission؟ لو مرت 4 ساعات ولسه no adequate response. Poor response, no improvement of respiratory symptoms, signs of fatigue, PFR less than 30 أهم شيء والoxygen saturation لسه نازل. ABG may show acidosis or rising in the carbon dioxide. إيش نسوي؟ Continue bronchodilators and systemic steroids ولا ما في إلا إنه we consult with the ICU and consider an admission. هنا ينتهي شغل طبيب الأسرة. طيب وإذا كان pediatric in acute asthma in children عندنا شيء اسمه cram score. So إيش كان عندنا scores so far؟ عندنا ACT, CACT, track score and cram score. إن شاء الله تتذكرون كل واحد لإيش. طيب cram score إيش يقيس؟ يشوف ال severity of the acute asthma episode. So نشوف suprasternal retraction, scalene muscle contraction هذا suprasternal retraction هذا scalene muscle contraction, the airway entry, is it
patent. Air entry, is it like normally entering? Any wheezing? And the oxygen saturation, of course أهم شيء. طيب إيش نسوي؟ هنا نسوي شيء very similar. Uh, okay, لو كان mild, it's a param score from 1 to 3. لو moderate, 4 to 7. طيب 1 to 3. The vital signs. نشوف ال vital signs. نبغى نتأكد إن ال oxygen saturation over 92 زي ما قلنا. نعطي initial salbutamol and then assess. We continue إذا كان زين we continue salbutamol 20 minutes for 2 doses. إيش؟ Continue salbutamol every 20 minutes نعطي 2 doses I assume هنا مكتوب. إذا لا we consider ipratropium bromide or it's very more effective in pediatrics and we consider oral steroids. بس في الأطفال أول شيء نسوي بس salbutamol. إذا ما لاحظنا نتيجة نضيف الاثنين الباقيين. Then we reassess pram after 1 hour. هنا ايوه هنا اتوقع متى قلنا ولازم we maintain for at least 4 hours. هنا we reassess after 1 hour. طيب we have reassessed pram الحين طلع عندنا كذا 1 to 3 good. خلاص we discharge with salbutamol when needed. Complete course of oral steroids. نعطي ال ICS if indicated. نعطي ال action plan clinical visit in the next few days or within 1 week. طيب إذا كان مو زين كان البرام حقه more than 3 على حسب is it 4 to 7 or 8 to 12. If it's 4 to 7 نروح للmoderate pathway. If it's 8 to 12 نروح للsevere ونشوف إيش يصير. طيب صار هذا 3 يا إما هو المريض دخل وهو حقه moderate البرام سكور أو إنه بعد التريتمنت صار برام يعني أسوأ. نسوي نفس ما سوينا أول وهنا ما نعطي salbutamol هنا مرة واحدة نعطي salbutamol and ipratropium bromide 3 times every 20 minutes. نعطي also systemic steroids after the first bronchodilator بس نمشي نعطي systemic steroids. هنا قلنا consider هنا نعطي then reassess pram after 1 hour. لو كان زين observe for 1 hour بعد هذا ناخذ another hour صار عندنا observing for 2 hours. If pram is less than 3 or 3 we discharge خلاص. نعطي salbutamol نعطي الستيرويدز يكمل عليها قصدي ال ICS يكمل عليه and أهم شيء they complete the oral steroids اللي بدأناها معه. يعني هنا بدأنا مع oral steroids هنا ما بدأنا إلا إذا we considered we need to complete يعني موجود هنا وموجود هنا لازم هنا ممكن complete oral steroids course provide action plan visit within 1 week. طيب لو البرام نفس الشيء لسعر moderate continue salbutamol for another 3 doses and then reassess. ممكن ونعطي also IV magnesium sulfate لأنه إحنا قلنا هنا ipratropium bromide شكله ما كفى نعطي magnesium sulfate admission is recommended. طيب هذا بعد إذا شفنا البرام مرة ثانية زي كذا we consider admission. طيب مثلا سوينا البرام مرة بعد ساعة طلع البرام 8 to 12 هذا severe. اوكي هذا severe فلازم نسوي IV access وفلويدز عشان كل أزمة يكون سببه electrolyte imbalances, acidosis. We're going to continue salbutamol nebulizer, maybe even IV salbutamol for faster response, ABG, chest x-ray, monitor electrolytes, and contact the pediatrics ICU for admission. شوفوا حبة حبة وإن شاء الله الأسئلة تكون واضحة. Then when do we refer to a specialist? If we're uncertain regarding the diagnosis, we have difficulty achieving or maintaining the asthma control, if we need immunotherapy or biologic therapy يعني وصلنا step 5 اللي هنا احنا خطينا step 1 to 3. Oh, difficulty to achieve asthma control after step 5. Okay, after step 3 هذا هو. Acute asthma attack requiring hospitalization.
طيب خلينا نشوف سؤال من boss. طيب 4-year-old boy presents to the ER. The oxygen saturation حقه 94, his pulse is 128, respiratory rate 42. After 20 minutes, he remains tachypnic with labored breathing. Which of the following additional findings would be most worrisome in this patient? I'll give you 3, 2, 1, and the answer is A. His chest examination no longer reveals wheezing, which is silent chest, meaning that this has developed into life-threatening asthma. هذه هي الإجابات الباقية وليش هي خطأ. Okay, last question عشان we wrap it up. A 56-year-old woman with a history of asthma. طيب. Her blood pressure 120 over 78, heart rate 124 beats per minute, 28 breaths per minute, oxygen saturation 89. Okay. CBC is normal, but she has a T wave inversion. طيب. Oxygen and aspirin therapy are initiated. Okay. We're treating asthma. What is the most appropriate next step in this patient's care? Is it A, B, C, D? I'll give you 3, 2, 1, and the answer is A. So احنا قلنا أهم الأشياء نعطيها nebulized albuterol وبارتروبيوم إذا كان الحالة severe acute asthma ومع IV methylprednisolone اللي هو ال IV corticosteroid. وبس. Finally, asthma is chronic inflammatory airway disease. Spirometry is necessary. ICS is the most effective controller and cornerstone of asthma treatment, and regular follow-up by a healthcare worker is essential. And we're done.